నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్స్. డాక్టర్ అవ్వాలని చాలా మంది విద్యార్థులు కోరుకుంటారు. కానీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో విజయం సాధించలేక, సరైన గైడెన్స్ లేక చాలా మంది విద్యార్థులు వెనకబడిపోతుంటారు. నీట్ ఎగ్జామ్స్లో ర్యాంక్ రాలేదని బాధపడే విద్యార్థులకు తక్కువ ఖర్చుతో విదేశాల్లో MBBS చదువుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది వే టు ఓవర్సీస్ సంస్థ. విదేశాల్లో వైద్య విద్యకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలకు వే టు ఓవర్సీస్ సంస్థ CEO వెలగపూడి శ్రీనివాస్ బాబు గారు మరియు జావేద్ సాదే MD అసోసియేట్ డీన్ ఫ్రమ్ USA మనతో పాటు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు. నమస్తే జావేద్ గారు. సో జమైకా గురించి మరియు AIMS గురించి వివరించగలరా? ఓకే అండి, జమైకా అనేది ద బిగ్గెస్ట్ లార్జెస్ట్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ఐలాండ్ అండి ఇన్ కరేబియన్ ఐలాండ్స్, అంటే వెస్ట్ ఇండీస్ అంటారు. ఇది యుఎస్లో ఫ్లోరిడాకి వెరీ క్లోజ్గా ఉందండి, అంటే సుమారుగా అరౌండ్ 45 minutes ఫ్లయింగ్ డిస్టెన్స్లో ఉందండి. ఈ జమైకాలో వచ్చేసరికి క్యాపిటల్ కింగ్స్టన్ అండి. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 70,000 to 80,000 ఇండియన్స్ ఉన్నారండి జమైకాలో. ఇక్కడ ఆల్ అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అని మన తెలుగువారే డాక్టర్ రామ్ కుమార్ గారు ఈ కాలేజీని స్థాపించడం జరిగింది 2010లో అండి. ఈ కాలేజీలో మెడిసిన్ వచ్చేసరికి 2011లో స్టార్ట్ చేశారు. ఇనీషియల్గా ఏంటంటే పారామెడికల్ కోర్సెస్తో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది బ్లాక్ లివర్ అనే ప్లేస్లో ఉందండి. ఈ జమైకాలో ఈ కాలేజీకి ఉన్న అప్రూవల్స్ కూడా మన మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్ కానీ ECFM అన్ని అప్రూవల్స్ ఉన్నాయండి. ఈ కాలేజీలో ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 150 మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటున్నారు. జమైకా కరెన్సీ విషయానికి వస్తే జమైకన్ డాలర్ అంటారండి. ఒక US డాలర్కి ఆల్మోస్ట్ 128 జమైకన్ డాలర్స్ వస్తుందండి. అందువల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ చాలా రీజనబుల్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవి మెయిన్గా జమైకా గురించి, ఆల్ అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ గురించి వివరాలు ఉన్నాయి. ఓకే, మరి అక్కడ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఏ దేశంలో అయినా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఉంటుందంటారా? మెడికల్ ప్రాక్టీస్ తప్పకుండా. ఇక్కడ జమైకాలో MBBSని ఇక్కడ MD అంటారండి, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఫాలో అయ్యేది అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము. ఈ సిస్టంలో ఇక్కడ జమైకాలో చదివిన స్టూడెంట్స్ జమైకాలో అయినా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, లేదా USMLE రాసి USMLE స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 రాసి యూఎస్లో కూడా లైసెన్సీ ప్రోగ్రామ్, అంటే మన ఇండియాలో PG అంటాం, అది చేసుకుని యూఎస్లో చేయొచ్చు. లేదా USMLE స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 క్లియర్ అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్లో ఉన్న 70% ఆఫ్ ది కంట్రీస్లో లైక్ ఆస్ట్రేలియా కానీ ఇటువంటి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో కూడా మనం వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే జావేద్ గారు, సో వాట్ ఆర్ ద క్రైటీరియా ఇఫ్ సమ్మన్ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ US offshore schools and what are they? US offshore schools, what are the criteria? So to join our medical school, All American Institute of Medical Sciences, after finishing your high school and after finishing the 2 years after high school in India, basically you can join our pre-med program, which is for 1 year. And then after that you do your basic sciences for 2 years and 8 months. And then after the basic sciences you do your clinical sciences, which are for 1 year and 6 months. So we're talking about a program which is for 4 years and 2 months. Our MD diploma or MD degree duration is 4 years and 2 months. I'd like to speak a little bit about the curriculum that we have. As I started, our curriculum is divided in 2 parts: the basic science and with it the pre-med, and as well as the clinical science. In the clinical science portion, the students are able to do clinical rotations in Jamaica and the island, but they are also have the options to fly to United States and go to different hospitals in the United States, in Texas, For clinical rotations. For clinical rotations, so where they can do their elective rotations there. Their core rotations are done in Jamaica on the island, but for their elective rotations, they can do it in the United States. They have the options also of going to United Kingdom as well, or staying in Jamaica. This model of basic science and clinical science, it sounds like it's divided in 2 halves. Actually, it is not. And what is unique about our curriculum, about the All American Institute of Medical Sciences, is that we start the clinical exposure early on in the medical education. So in basic science years, you start having
you start exposing the student to seeing patients through health camps in the community, having standardized patients early on, and we have a clinic on campus where they can practice there as well early on in their education. So this gives us a unique opportunity to integrate the clinical science early on in their education. Okay, thank you, sir. సార్ మరి దీనికి కోర్స్ కాల వ్యవధి కానీ ఫీజు కానీ ఎలా ఉంటుందంటారు? ఓకే అండి, ఇది టోటల్గా మనకి ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ చదివిన స్టూడెంట్స్, +2 చదివిన స్టూడెంట్స్కి 4 years 2 months అండి. దీనిలో ఫస్ట్ 1 year వచ్చేసరికి ప్రీ మెడిసిన్, మా డీన్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా. దాని తర్వాత వచ్చేసరికి 1 year 8 months వచ్చేసరికి బేసిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ అండి. అంటే మన అనాటమీ, ఫిజియాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ చదువుతారు. ఇది కంప్లీట్ అయిన వెంటనే, అంటే సుమారుగా 2.5 years కంప్లీట్ అయిన వెంటనే మన స్టూడెంట్స్ యూఎస్ఎంఎల్ఏకి ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉంటారండి. ఇక్కడ డే 1 నుంచే కూడా మన స్టూడెంట్స్కి యూఎస్ఎంఎల్ఏ తరహాలోనే కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందువల్ల ఏంటంటే ప్రతి ఎగ్జామ్ కూడా యూఎస్ఎంఎల్ఏ ప్యాటర్న్లోనే ఉంటుంది. అక్కడ లోకల్గా మెడిసిన్ ఎవ్రీ వీక్ పెట్టే ఎగ్జామ్స్ కూడా. సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 2.5 years ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా యూఎస్ఎంఎల్ఏకి ప్రిపేర్ అయ్యి రెడీ అవుతారండి. అప్పుడు వాళ్ళు యూఎస్ఎంఎల్ఏ, యూఎస్ఎల్ఈ, అంటే జమైకాలోనే యూఎస్ ఎంబసీ కూడా ఉందండి. చాలామంది అనుకుంటారు యూఎస్ఎంఎల్ఏ, యూఎస్ వెళ్ళాలంటే వీసా వస్తుందో రాదో అని. ఇక్కడ చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ యూఎస్ఎంఎల్ఏ టెస్ట్ సెంటర్ లేదు కాబట్టి మన పిల్లలందరూ ఫ్లోరిడా వెళ్ళి రాస్తారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యూఎస్ వీసా వస్తుందండి. చక్కగా యూఎస్ఎల్ఈ స్టెప్ 1 క్లియర్ చేసుకుంటారు. దెన్ బ్యాక్ టు జమైకా వచ్చి వాళ్ళు క్లినికల్ రొటేషన్స్ జమైకాలోనే చేయొచ్చండి. ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే నేను చెప్పదలుచుకుంది, అదర్ కరేబియన్ ఐలాండ్స్ కానీ సెంట్రల్ అమెరికాలో ఉన్న ఐలాండ్స్లో ఈ ఐలాండ్ పాపులేషన్స్ చూస్తే మీరు ఎక్కడ ఏ ఐలాండ్ చూసినా కూడా 2 to 3.5 lakhs పాపులేషనే ఉంటుందండి. 2 to 3.5 lakhs పాపులేషన్ ఉన్న ఐలాండ్లో, ఆ కంట్రీలో ఎటువంటి హాస్పిటల్ ఉంటుందండి? స్టూడెంట్స్ ట్రైన్ అయ్యే హాస్పిటల్ ఉండదు. అయినా కూడా ఎందుకు ఈ కాలేజీలు పెట్టారంటే యూఎస్లో కూడా మన ఇండియాలో లాగానే ఫిజిషియన్స్ షార్టేజ్ ఉందండి. సో అందువల్ల ఏంటంటే నియర్ బై ఐలాండ్స్లో అందువల్లే దీన్ని యూఎస్ ఆఫ్షోర్ స్కూల్స్ అంటారు. యూఎస్ గవర్నమెంట్ ప్రమోట్ చేసి ఈ స్కూల్స్లో చదువుకుని బేసిక్ సైన్సెస్ అంటే 2.5 years చదువుకుని 1.5 year బ్యాక్ టు దేర్ హోమ్ కంట్రీ అంటే యూఎస్ వెళ్ళిపోయి యూఎస్లో కనుక అక్కడ హాస్పిటల్స్లో క్లినికల్ రొటేషన్స్ చేసుకుని సో తర్వాత రెసిడెన్సీ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అని. అందువల్ల ఈ కాలేజీలు పెట్టారు. కానీ మన ఇండియా నుంచి స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళి చదువుతున్నప్పుడు 2.5 years అయిన తర్వాత ఆ స్టూడెంట్కి గనక అదే యూఎస్ వెళ్ళి స్టెప్ 1 క్లియర్ చేయలేకపోయినా, యూఎస్లో క్లినికల్ రొటేషన్ చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఫైనాన్షియల్గా అంత అమౌంట్ లేకపోయినా వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా ఆఫ్టర్ 2.5 years విత్ ఎంప్టీ హ్యాండ్స్ అండి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే జమైకాలో పాపులేషన్ ఎక్కువ అండి, 48 lakhs పాపులేషన్. ఇక్కడ 2 800 beds గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మన కాలేజ్కి అటాచ్ అయ్యింది. సో 2.5 years అయిన తర్వాత యూఎస్ వెళ్ళలేకపోయినా లేదా యూఎస్ వెళ్ళే ఆలోచన లేకపోయినా జమైకాలోనే అట్లీస్ట్ మనం క్లినికల్ రొటేషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని డాక్టర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ డిగ్రీతో బ్యాక్ టు ఇండియా రావచ్చండి. సో కంపేర్ టు అదర్ ఐలాండ్స్లో ఉన్న మెడికల్ స్కూల్స్కి మన స్కూల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అదండి. సో వీసా ప్రాసెసింగ్ గురించి చెప్తారా? సో జమైకా వచ్చేసరికి మన ఇండియన్స్కి బీయింగ్ ఏ కామన్వెల్త్ కంట్రీ ఆన్ అరైవల్ వీసా అండి. వీసా అవసరం లేదు. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇతర దేశాలు వెళ్ళి మెడిసిన్ చేయాలంటే వీసా హ్యాజల్స్ ఎన్నో ఉన్నాయో అందరికీ తెలిసిందే. సో ఇక్కడ సపోజ్ వాళ్ళు అడ్మిషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటే కాలేజ్ నుంచి అడ్మిషన్ లెటర్, ల్యాండింగ్ పర్మిట్ తెచ్చుకుంటే నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ మనం ఫ్లైట్ టికెట్ కొనుక్కుని ఫ్లై అయిపోవచ్చు. వన్స్ రీచ్ అయిన తర్వాత కాలేజ్ వచ్చేసి ఆల్ అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ 4.5 yearsకి వాళ్ళు వీసా ప్రాసెసింగ్ అనేది ఒకేసారి చేయడం జరుగుతుందండి. ఓకే, అక్కడ బోర్డింగ్ సదుపాయాలు కానీ హాస్టల్ సదుపాయాలు, ఫుడ్ అవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి విద్యార్థులకి? ఇక్కడ ఆల్ అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లోనే మన క్యాంపస్లోనే హాస్టల్ కూడా ఉండటం జరిగిందండి. అట్లాగే 2 Indian చెఫ్స్ కూడా ఉన్నారు. మన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఇన్ క్యాంపస్ హాస్టల్లోనే మన పిల్లలకి అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఇట్స్ ఎ వెరీ స్పేసియస్ క్యాంపస్, ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ రిసార్ట్ లాగా ఉంటుంది. ఇన్ క్యాంపస్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయండి, ఇంక్లూడింగ్ పూల్ కానీ జిమ్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయండి. బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. చాలామందికి ఏంటంటే జమైకా అంటే చాలా క్రైమ్ ఉన్న కంట్రీ అనుకుంటారు. బట్ ఒకప్పుడు అండి అది, ఇప్పుడైతే వెరీ పీస్ఫుల్ కంట్రీ. పైగా మంది సిటీ కింగ్స్టన్కి ఆల్మోస్ట్ 1.5 hour డిస్టెన్స్లో ఉందండి, ట్రావెల్ డిస్టెన్స్లో. ఇక్కడ ఇది చాలా వెరీ పీస్ఫుల్ ప్లేస్ అండి. చక్కగా చదువుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఎవరికైనా పేరెంట్స్ అక్కడ ఆల్రెడీ చదువుతున్న చదివించుకుంటున్న పిల్లల తల్లిదండ్రుల రిఫరెన్స్ కావాలన్నా కూడా మా ఆఫీస్కి అప్రోచ్ అయితే మేము వాళ్ళ
రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఎవరైనా వచ్చి చూడాలనుకున్నా వాళ్ళు లేదా వాళ్ళ రిలేషన్స్ ఎవరైనా యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి చూడాలలో కూడా వాళ్ళకి మనం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి పికప్, కాలేజీ విజిట్కి అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేస్తాం. ఎందువల్లంటే ఇది యూఎస్కి చాలా దగ్గరలో ఉందండి. $100 to $150 పెట్టుకుంటే జమైకా వచ్చి కాలేజ్ చూసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చండి. సో ఎవరైనా వాళ్ళకి రిలేషన్ ఉన్నా కూడా బిగినింగ్లోనే వచ్చి కాలేజ్ చూసుకుని ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది, హాస్పిటల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, మన పిల్లలు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు, ఎట్లా చదువుతున్నారు, యూఎస్ఎంఎల్ఈ కోచింగ్ ఎట్లా ఉంది, ఫుడ్ ఎట్లా ఉంది, అన్నీ కూడా వెరిఫై చేసుకోవచ్చండి. Sir, can you explain in detail about USMLE? Right. Before I speak a little bit about USMLE, I'd like to say what's unique about the school in general, about the curriculum that I was discussing before. Besides the fact that it is, short for 4 years and 2 months, and besides the fact that, it starts with clinical exposure early on, we have a system-based approach in our curriculum. So what's the system-based approach? Instead of going through the courses by subject, anatomy, embryology, biochemistry, what we do, we go by system. And for example, we study the heart. When we study the heart, we go through the heart in the different layers. We start with anatomy of the heart, then we go through the embryology of the heart, we go through the physiology, pathology, pathophysiology, and by doing that, this is the system approach, we expose the student to the clinical information mixed with the basic information. This is why our program, compared to other Caribbean schools, is unique in that sense. To starting integrating the clinical early on through a system-based approach. From which year do the clinical start for the They students? start from first year. We start exposing them in the first year, and that's what's unique. We start exposing them through the teaching in the classroom, but also with the patients and working amongst each other as well. The other feature that I would like to discuss is the teaching modality. How do we teach them in the classroom? The old school, or some of the medical schools still until now, they used the lecture-based learning approach, meaning you're sitting in class, you're listening to the professor talking, and it's passive learning. How do we engage the student? How do we have the student being actively participating in the learning process? This is called student-centered learning approach, and this is what AIMS is. Why AIMS is unique. It uses this student-centered approach by actively engaging the students during the lectures through different quizzes, through different questions, while they are studying the material. So I'll give us like a simple example. If they're talking about heart disease, and the professor is discussing heart disease, after like 10 to 15 minutes, the professor is going to pause, and there's going to be a question, and all the students are going to vote on this question. And they will see the answer afterwards, and they will have a discussion on the answer. That will give them the perspective of getting to be more engaging, so they can remember the material very well. It creates more interest. It creates more interest from both sides. The other thing is, we have problem-based learning. What is problem-based learning? In the lecture, instead of going through the material in a very dry way, in a very informative way, we give a case, a clinical case. And that clinical case is a patient who comes to the emergency room with chest pain, for example. And that clinical case opens up the subject for heart anatomy, opens up the subject of heart physiology. So in the basic science, initially, we are exposing them to clinical cases while they are learning. And that is the problem-based learning approach, which is a new approach that AIMS is adapting. Now, more important than that, the USMLE. Why we keep stressing on USMLE? At the end of their graduation, when they graduate, at the end of those 4 years and 2 months, they will not only earn the MD degree or MD diploma, but they will earn the ECFMG certification. The ECFMG certification is nothing but passing 3 exams. The USMLE Step 1, which is the basic science, the USMLE Step 2 CK, which is the clinical skills, and the USMLE Step 2 CS, which is the CK clinical knowledge, and USMLE Step 2 CS, which is the clinical skills. Once you pass those 3 exams, you are eligible to earn a certificate which is
ECFMG certificate. Why ECFMG certificate is important? ECFMG certificate is important because it opens the door for you to practice medicine in the United States. It opens the door for you to practice medicine in Australia. It opens the door for you to practice, to become a licensed physician in the Gulf countries and work there. And it opens the door for you to excel in your MCI. If you want to go back to India, you have to apply for the MCI exam, eligible exam. And if you pass the USMLE, you can almost be guaranteed that you're going to pass the exam if you want to practice and be licensed in India. The USMLE is important, and we have seen a way, AIMS has seen a way to integrate the preparation from day one. So the students, from day one, they start preparing for the USMLE through the courses that we give, through some experts in USMLE that we provide them on the island to teach them the USMLE and to review with them the USMLE. And they will, during this course of 4 years, they would be done with those 3 exams. Versus other schools that might finish the curriculum, the students earn the MD diploma, then they sit for another 2 years or 3 years preparing for those 3 exams and earn the ECFMG certificate. So this is a unique feature that we have at AIMS, to combine in our curriculum the USMLE review integrated in that. And that gives us an edge over other people. Another thing is, how do we deliver this material to the students? It's not about a book anymore that you use. It's not enough. For example, in anatomy, we provide them with 3D anatomy. It's a software on the computer, on their iPad, on their cell phone, on their laptop that they can have open. Digital learning in classroom too. Digital learning is integrated in the classroom. This is one example of it. The other examples, we provide them with videos that will show them all the procedures. They will show them many clinical skills, physical examination, live physical Are examination. they allowed into OTs, operation theaters? Yes, they, of course, they are allowed to have even participate in the OTs or in the OR operating room. But I'm talking about the tools that we use to educate them. We provide them with a learning digital education platform. On this platform, they have videos, they have e-books, they have e-textbooks, they have references, they have journals. Everything is electronic provided to them, and that gives them an edge over other schools as well that did integrate the digital softwares into their curriculum. So if you look at the USMLE integration, if you look at the early exposure of the clinical into the basic science, if you look at the student-centered approach that we use, all those combined makes All-American Institute of Medical Sciences in Jamaica very unique. How about a Lecturio that you provide for the students? So Lecturio is a medical education digital platform that has QBank, question bank. So it has more than 4,000 questions that helps the student prepare for their USMLE exam. On top of that, it has videos. And if somebody is, for example, weak in certain areas, they can repeat those subjects, those same subjects that they are weak in, and watch those videos. But more important than that, this platform allows us as faculty and as administration to track the progress of those students. So we are not only examining them and assessing them through a final exam. Besides that, we have daily exams, we have weekly exams, and we have end of semester exams. But we are able to track through this platform how they are progressing. And by using this material or this data that we can take from this platform, we are able to work with the students that are struggling with certain subjects, and they go through remediation courses. And without the software, it's very hard for you to basically know single-handed who is weak and who is struggling in certain specific subjects. That's a big advantage that AIMS has. Yes.
సార్ అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది మన దేశంతో కంపేర్ చేస్తే? జమైకా అనేది ఇట్స్ ట్రాపికల్ కంట్రీ అండి. మనకి బేసిక్గా మెడిసిన్ చేయడానికి ఇతర దేశాలు వెళ్ళేటప్పుడు మెయిన్గా చూడాల్సిన రెండు విషయాలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయండి. ఏంటంటే అవి ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే పేషెంట్స్తో ఇంటరాక్షన్ మన పిల్లలకి ఇంగ్లీష్లో అంటే క్లినికల్ స్కిల్స్లో బాగా నేర్చుకుంటారు, హాస్పిటల్స్లో బాగుంటుంది. రెండోది ఏంటంటే ట్రాపికల్ కంట్రీ, సేమ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఉంటే డిసీజ్ ప్యాటర్న్ సేమ్ ఉంటుందండి. తర్వాత ఇందాక ఒక క్వశ్చన్కి నేను ఆన్సర్ మర్చిపోయానండి. యూజువల్గా ఏంటంటే పేరెంట్స్ మా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎంత ఖర్చు అవుతుందని తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. దానికి ఏంటంటే ఇక్కడ 4 yearsకి 4 ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎవ్రీ 1 year కూడా $10,000 ఫీజు, $9,900 అంటే సుమారుగా 7 lakhs వస్తుందండి. 4 సంవత్సరాలు ఇంటూ 7 lakhs అంటే సుమారుగా 28 lakhs. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ట్యూషన్ ఫీజ్ అండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండి. కంపేర్ టు అదర్ సెంట్రల్ అమెరికన్ అదే కరేబియన్ ఐలాండ్స్కి పోలిస్తే జమైకాలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ తక్కువ కాబట్టి కంపారిటివ్గా డైలీ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది, లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది రీజనబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా బాగుంటుందండి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు నో అబౌట్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, I mean academic background and all. Sure. Our parents wanted to know. Definitely. You know, I've been practicing in the U.S. for the past close to 12 years now. I'm a family physician, board certified in the United States, working with Johns Hopkins as a family physician, as practicing family physician. I'm the associate clinical dean of AAIMS as well. I work with the medical students while they are doing their rotations in the United States, also in Jamaica as well. We supervise their progress. We communicate with their preceptors who are teaching them at hospitals and clinics, and also we monitor their progress in the examination, and we give guidance. After they graduate, we help them also match into U.S. residency program. We follow them through the different options they have. One thing I'd like to add about about AIMS and Jamaica. Why, you know, compared to the other Central America or Caribbean medical schools, why Jamaica is unique? Jamaica offers to AIMS graduate the opportunity of staying and getting becoming licensed physician on the island, and by doing that, they can earn a position as an intern. Initially, and they can make close to $50,000 to $60,000 a year as practicing physician. On top of that, if they keep advancing while they stay and live in Jamaica, they can earn a salary up to $200,000 while living in Jamaica. This is very unique compared to the other Central America and Caribbean islands, because the other islands don't open the door for those students graduating from their medical school, especially those coming from the international countries, to practice on the island. Jamaica offers that features, and you know, we're very proud that AIMS gives this edge and this advantage to their graduates over other Caribbean medical schools. And also some of our parents would like to know about the pre-medicine is compulsory? Because some of these Caribbean schools, they offer direct medicine. So according to ECFMG, which is the body that certifies the students to do their residency in the USA, if you don't have a pre-med, 1 year of pre-med, then you are not able to earn the ECFMG certification. So basically the pre-med is a prerequisite to earn the ECFMG certificate, and without the pre-med, maybe you can graduate at the end, Even but you cannot. You cannot earn your ECFMG certification, meaning you cannot sit for the USMLE. Even exam. our MCA also make it very clear in 2013 public notice. They made it very clear. 1 year pre-medicine is must for required. Is required for the American education system. Whoever is earning Doctor of Medicine degree. I'd like to stress on the point for all the Indian students watching us today, and you know, asking themselves, why AIMS? Why going to Jamaica, and you know, go all the way to Jamaica and establish into or join a medical school there? We invite you to go there not only for the excellent education that we offer, not only for the opportunities that we offer to you to work in Jamaica or to work in the United States or to work in Australia or other parts of the world, but also we take pride that our school
really takes care of their students. We have a wonderful faculty members that really care about their students. We're not only there to just teach them, but also we are there to guide them. We are also there to counsel them. We help them in their small problems, their personal problems, as well as their academic problems. We put so much attention to make sure that every single student who goes there gets the maximum education, but also is happy and comfortable in the place they are living. So I invite you, all of you, to think again and see the opportunities that AIMS offers to you, mainly the USMLE. Upon your graduation, you will be able to earn the ECFMG certificate that opens door for you anywhere in the world, including the United States. And also we offer you the chance of practicing in the place where you graduated from in Jamaica. Okay, thank you, sir, for explaining about MBBS degree in Jamaica. Thank you, Srinivas Rao garu. We'll end the program. ఓకే, చూసారు కదా, ఇది ఈరోజు కెరీర్స్ ప్రోగ్రామ్. మరిన్ని వివరాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి AP24/7.